دوستان عزیز، این بازی قرار بترکونه. آماده باشید. این بازی اسمش دون اویکنینگه. بازی MMO ولی RPG نیست. MMO سروایوله، یعنی مسیو مولتی آنلاینه. بازی تعداد بالا، آنلاین، بزرگ، ولی در سبک بقا. بکش بروش بقا. As a massive fan of survival games and Dune, I'll admit to being a bit skeptical about an open-world survival game that takes place on the famously barren planet of Arrakis. But after an hour-long presentation of the upcoming Dune Awakening, those concerns have disappeared entirely. Based on the hands-off showcasing of what's to come when this MMO survival game hits early access later this year, it certainly appears that developer Funcom has taken their hard-won learnings from the underrated Conan Exiles and applied it to this ambitious multiplayer world set in one of sci-fi's most beloved galaxies. Whether it was the impressively detailed character creation options, the intricate RPG systems filled میگه خیلی سیستماش قشنگه، کارکتر کریشنش قشنگه، with skill trees and craftables, or the absolute insanity of trying to outrun a shy halud or escape a massive holy shit توی fucking game میتونیم سوار شای هلود بشیم. sandstorm. Dune Awakening appears to be on track to become the sci-fi survival game I've always dreamt of. And میگه آجن منصفانه میگه که میگه این آرزومون این بود که به همچین چیزی برسیم، همچین بازی سایفای، یعنی مال آینده است. I cannot wait to get my hands on it. Arrakis is a test. Few survive it. How do you make a survival game set in an utterly desolate wasteland of sand? Well, according to Funcom, the answer lies in the hidden spaces of Arrakis. Described in Frank Herbert's novels, these hidden pockets of shade and refuge are home to life and microbiomes that will be altogether unfamiliar to those who have only seen the movies. But Dune Awakening hopes to lean pretty heavily on their existence to fill the massive desert with things for players to do. Whether that be finding a pocket of shelter to build a base in, delving into a cave that's home to hostile creatures, or taking down remote enemy bases in search of loot and resources. In fact, the wide open empty spaces filled with hot sand might be more of an asset than a hindrance, as it allows for a heat stroke mechanic where players are punished for spending time in direct sunlight with some pretty devastating debuffs. اوکی، چه جالب. میگه مثلا گرما مثل خود فیلمه، گرما اینجا خیلی داغه، تو نمیتونی خیلی بیرون بمونی و دیباف میگیری، بگاه میری. Meaning players will instead need to dart from shelter to shelter, battling the elements as they explore the world. میگه عناصر دنیا رو باید مثلا تجربه کنی، به حال اینجا مثلا گرما وجود داره، تو نمیتونی همینجوری دل بزنی وسط بیابون. It's many hidden spaces. Combined with the forever game of the floor is lava that is dodging sandworms of Arrakis, players will need to remain on the move constantly and develop strategies for managing their water reserves, protecting against the heat. مثلا ما باید آب رو مثلا رزرو بکنیم، مثلا آب خیلی چیز مهمیه مثل فیلم. And of course, engaging in the never-ending struggle for all-important spice. و اسپایس، ادویه، مهمترین چیز. In one leg of the demo, players work together to claim a massive deposit of spice while keeping an eye out for the ever-looming threat of the Shai Hulud, drawn to their activity in the desert, only to be unexpectedly overwhelmed by a sandstorm instead, which swallowed them and their precious cargo along with them. In another section, a group of players work together to infiltrate a high-level facility filled with rare materials and dangerous enemies, making sure to harvest the blood of fallen baddies to replenish their rapidly depleting water reserves. Before the demo, I had a lot of questions about how a Dune survival game would even work without becoming extremely monotonous in short order. But by the end, I found myself wondering why in the heck someone hadn't made one sooner. میگه بعدی که اول برامون تعجب بود که مثلا چجوری میشه ساخت. میگه بعد که بازی کردیم گفتیم چرا کسی زودتر نساخت. All the clever ways Dune Awakening plans to make brilliant. میگه کلی چیزای هوشمندانه توی بازی طراحی کردن که مثلا جالبه. Use of Dune's unique lore made از داستان خود دون استفاده کردن. believer. یا به عنوان کسی که اعتقاد داره به لسان الغیب.
Beyond the major things Dune Awakening aims to get right, the demo also included all these little details that took my hype to the next level. Like how they showed off an incredibly detailed character creation engine that included things like choosing your home planet and origin to decide some of your starting traits and aspects of your appearance. میگه مثلا تو میتونی اورجین سیاره هیرو تو انتخاب بکنی که وقتی اومدی اینجا یه سری تریت مثل نژاد وو یه سری ابیلیتی ریشیال شاید داشته باشی. Or how the in-depth skill trees and crafting system allowed you to اسکیل تری و تالنت و کرافت سیستم داره. drastically augment your playstyle from a telekinetic mentalist with a bag of supernatural tricks to run-and-gun soldiers with a bag of high explosives. As someone who has spent a good deal of time with the Dune tabletop RPG, dreaming up the characters I'd like to portray in that universe, this looks like it'll scratch an itch I've had for decades, and I absolutely cannot wait to get my hands on it when it hits early access later this year. Arrakis is a test. Few survive it. But the humans that do awaken. For more, check out our به نظر من دون پتانسیل خیلی زیادی داره. همونطور که فیلم دون 1 و 2 رو ببینید، به نظرم فیلم خیلی خوبیه. من دوستش داشتم واقعا از ته قلبم، مخصوصا موزیک متن هانس زیمر خیلی خفنه. کلا دون باید بازی قشنگ در بیاره، مخصوصا ام ام او بروش زیاد داره. من که 100% این بازی رو پلی میدم. من چند تا بازی رو به زودی قرار بازی بکنم، یکی اینه، یکی اشز اف کریشن، چند تا بازی هست که 100% بازی میکنم، بهتون قول میدم. و این بازی رو که من مثلا شک نکنید این بازی رو حتما بازی میکنم. سبکشو دوست دارم، فیلمشو دوست دارم و این آی جی ان وقتی میگه که خوبه به نظر خوب میاد. کاراکتر کریشنش هم جالبه و ببینیم چه جوریه. من تا حالا بازی سبک ام ام رو یعنی سروایو بازی نکردم، ام ام بازی کردم، مثلا آرک رو بازی نکردم و این بازی سبک سروایو یه خورده همیشه مثلا عجیب غریب بوده، ولی مسلما دون رو من پلی میدم 100%. حتما.